The alternative Digitalk. Real issues, real talk. Go to the church, though. Tawali man, what's up? Man, can you imagine people just dump everywhere? Someone drinks water and throws the bottle wherever. Come on, Rogers. What else do you expect people to do with an empty bottle? Simanya now, do you know that plastics take at least 450 years to decompose? What? That's a long time. Exactly. Because plastics are made out of a lightweight and flexible material that doesn't decompose easily. And plastics everywhere in the environment cause plastic pollution. What is plastic pollution now? It is the accumulation of plastic waste in the environment, like bottles, polythene bags, straws. All of these contribute to plastic pollution. I have been using them without knowing their effect. Yeah, a lot of people have. Plastics are a danger to the ecosystem, both on land and in water. So how can we overcome this problem? Is there something we can do? Oh yes, we can reduce by minimizing the use of plastics, reuse by repurposing them, or recycle by collecting and processing them into new products. Everyone wants to change the world, but no one wants to change themselves for the world. How about we change our habits for the world? And it starts with me and you. This message is brought to you by Alternative Digitalk. The alternative Digitalk. Real issues, real talk. Wasuza otya munanga akedde naffe olunaku olwaleero olunaku lwakuna ennaku z'omwezi tubala 19 omwezi ogwa mukulukusa bitungotungo bamuyite October omwaka 2023. Nze omumbejja luwedde Lilian mbaaniriza nnyo program gy'oli mu kulaba ye Mighty Drive ebaawo okuva ku lunaku olw'Emmande okutuuka olunaku olwokutaano ziba ssaawa 2 ez'okumakya okutuukira ddala ssaawa 4 ezakalasa amayanzi era nga kadde ke tulimu ke Mighty Global News Updates ngenda kubanga nkuwa ebimu ku ebyo ebikoze amawulire wanne ewaffe Uganda obukadde bwe kanaba katusobozesezza ate tusuumukeeko tugende emitala w'amayanja okunokosa n'amawanga agatuliraanye. Kale tugenda kuba tutambulira awo mpola mpola ate okutuuka ku ssaawa 4 ez'okumakya. Naye ng'omugenyi waffe omukulu Turyakira ajja kubanga naye atwegattako awamu ne munnange Edgar Masika Ruhanga twogere ensonga za SDG, ensonga za environment. So bw'oba oyagala okubeera kitundutundu ku discussion genda butereevu ku pages zaffe The Alternative Uganda ne Digitalk TV mu comment section bw'oba oteeka endowoozayo ate tusobole okubanga tutambulira wamu. Kale naawe otegeere ensonga ezo ziyimiridde zitya. Ngenda kubanga mpitayitamu mu updates zaffe ate tutambulira awo manye ebyo ebikoze amawulire wano n'ebitundu by'eggwanga ebyenjawulo. Olunaku olw'eggulo omukulembeze w'eggwanga General Yoweri Kaguta Museveni yavuddeyo ate n'avumirira ekikolwa ekyakoleddwa abagambibwa okuba aba ADF oba abatujju ba ADF ku balambuzi ate eri abadde bagenda ku Queen Elizabeth National Park. Bano nno bakolebwako obulumbaganyi gye buvuddeko nga muno mwafiiramu abalambuzi 2 okunoka ogatta ate ne yali driver waabwe omukulu Eric Alyayi era nga omukulembeze w'eggwanga olunaku olw'eggulo ng'ayita ku kibanja kye ekya X oba abangi gye mwali mumanyi nga Twitter yataddeyo obubaka obw'enjawulo ng'avumirira ekikolwa kino ekyakoleddwa abatujju era n'ategeeza nti bajja kubanga ate bakisasulira. Mu kwogera mu bubaka bwera yategeezezza nti ekikolwa kino ekyakoleddwa abajambula ba ADF yagambye nti kikolwa kya butiitiizi nnyo ate nga bo bagenda kubanga bakola butaweera okulaba nga ababadde oba abakoze ekikolwa kino ate balinyibwa ku nfeete nga bwazze nga asuubiza. Omukulembeze w'eggwanga mu bufu bwe bumu era yasaasidde nnyo families z'abantu ate z'abalambuzi abo era n'agumya ne bannayuganda nti aba ADF bagenda kubanga balinyibwa ku nfeete nga Koni bwe bamulinnya ku nfeete. Kakati mu buufu bwe bumu
ku nsonga eyo yennyini ne Speaker wa Parliament Right Honourable Anita Among naye yegasse ku ggwanga okuvumirira ettemu eryakoleddwa ku kkuumiro ly'ebisolo erya Queen Elizabeth National Park e Kasese era nga muno mwafiiriddemu abalambuzi babiri ababadde bava ebweru w'eggwanga. Bano nno kigambibwa nti babadde bazze ku honeymoon kubanga nabo banyumirwamu era nga badde bagenda ku Queen Elizabeth National Park okusobola okuba nti banyumirwamu honeymoon yaabwe, naye ebyembi bano nno balumbibwa gye buvuddeko awo abagambibwa okuba nti ba ADF ate ne babatta era nga kigambibwa nti bakuba n'amasasi okuno kwokya ate n'emmotoka yaabwe. So ne Speaker munange naye yavuddeyo n'abaka eddoboozi lyayogera era naye n'ategeeza nti kino kikolwa kya butiitiizi nnyo era nga bakikoze tebasaana kubanga babeera mu bantu, era n'asaba abakuumaddembe ate okubaako kye bakola oba okukola ekisoboka kyonna okulaba nga abakoze ekikolwa kino bakwatibwa. Era n'omumyuka we naye bw'atyo bwe yamwegasseeko okuvumirira ekikolwa kino. Mu buufu era bwe bumu ku nsonga eyo, bo abatuuze mu disitulikiti ey'e Kasese nabo bali mu kutya olw'obulumbaganyi obuzze nga bubakolebwako era nga bano bagamba nti abayekera ba ADF babasuza ku tebuukye era nga bannaabwe bangi nnyo baluguzeemu obulamu. Kakati balaajanidde gavumenti okubaako ate kyekola ku nsonga eno okulaba nti wabaawo ekikolebwa ekyamangu ng'ekizimba tekinaba kubanga kisamba ddagala era nga nabo ensonga yemu gye baawadde nti obulumbaganyi bwakoleddwa ku balambuzi kale ate bweyongedde okubanga bubeeraliikiriza. Naye ye omwogezi w'eggye lya UPDF Brigadier General Felix Kulaije olunaku olw'eggulo still bwe yabadde avaayo okwogera ku nsonga eno yavuddeyo n'agumya bannayuganda era n'abategeeza nti essaawa yonna bagenda kubanga bawulira amawulire amalungi ku bayeekera abagezezzaako okubanga bataataaganya eggwanga lyaffe lino erya Uganda. N'ategeeza nti babali mu buufu era nga bajja kubanga bakolwako nga balinnyibwa ku nfeete era nga yeewuunyizza nnyo bannayuganda ate abakkiririza mu kulabula okukolebwa abazungu ne basambajja ab'ebitongole ebyakola ebikessi awamu n'ab'ebyokwerinda. Yabadde era still ayogera ku nsonga eno yennyini ey'obulumbaganyi obwakoleddwa ate ku balambuzi okuno kwogate ne munnayuganda amanyiddwa nga Eric Alyayi. Kale ono naye yakungubaliddwa era nga banne bwe badde bakola omulimu gwe gumu bamwogeddeko ng'omusajja abadde ayagala ennyo omulimu gwe era nga abadde nga abakuutira okwagazisa abalambuzi ate okweyongera okujja wano n'okuba nti bwe baba bakola emirimu gyabwe ate bagikola bulungi nnyo. Maama w'omugenzi naye aliko obubaka bwe yategeezeza oba bwe yayogedde ku mutabani we n'ategeeza nti abadde amwagala nnyo era ng'afaayo nnyo eri famire ye oba eri abantu abo abamukwatako kussa ne mukyala we gw'abadde ayagala ennyo. So tusaba omwoyo gw'omugenzi Omukama Katonda agulamuze kisa. Awo nno ngenda kubanga nvaawo ate neeyongereyo muggulire eddala. Olunaku olw'eggulo ababaka bali ku ludda oluwabula gavumenti ate bazemu okubanga beekandagga ne bafuluma mu kisenge ewateeserezebwa era nga bano babadde beemulugunya ku bantu abatanategeerekeka be bagamba nti baleeteddwa ku Parliament era nga bano n'abakuumaddembe ababadde buli wamu. Bino nno byayogeddwa leader of opposition Mathias Mpuuga era nga yategeezezza nti yavuddeyo n'atangaza ku nsonga ez'enjawulo bimu ku byabaleeteddwa okubanga bafuluma nga bagamba nti ezimu ku nsonga zabadde basuubira okubanga ziteesebwako olunaku olw'eggulo ate tezabadde ku order paper. Kale ne babanga tebalaba nsonga lwaki ate basigala mu lutuula luno era nga mu kwogera leader of opposition yabuuzizza speaker abantu bano be bagambye nti ba security n'agamba nti munnange ye ebibeera wabweru wa Parliament tabiinaako buvunaanyizibwa. Era yategeezezza nti si ye yabayise
okuba nti bajja ate ku Parliament era n'agamba nti ye munaye talina kyabimanyiiko naye n'ategeeza nti poliisi y'omu Kampala erabika nga ye yabasindise era nga kyaddiridde ababaka abali ku ludda oluvuganya okwetegula ate ng'obudde bukyali era still ensonga ze zimu abavuddeyo ne beemulugunya ku nsonga ez'enjawulo era nga ensonga endala nayo gye beemulugunyizaako kwe kugaana bannamawulire ate okuweereza ebyabadde bigenda mu maaso mu Parliament era nga bategeezezza nti n'ensonga zabadde basuubira okuba nga bakoonako ez'okuba nga baddiramu babaka bannaabwe abaagobwa mu ntuula gye buvuddeko ate nazo badde basuubira okuba nga zigenda kwogerwako naye bagenze okulaba nga ku order paper ate kuliko nsonga ndala nnyo ensonga eza lipoota eziva mu bukiiko obunoonyereza ku bitongole bya gavumenti obonno akono ke kakiiko ka Kosase era nga bebadde balina okubaako alipoota gye bawa naye ng'ate bo bategeezezza nti babadde n'ensonga ezabadde zibaluma zibadde beetaaga okuba nga zikolwako ate Parliament esobole okugenda mu maaso n'emirimu gyayo naye beewuunyiza okutuuka ng'ate emirimu girabika nga jjo gigenda mu maaso butereevu kale ne balaba nga tebeetaaga kubanga batuula mu olutuula luno ko bo ne basalawo okubanga beekandagga ate ne bafuluma guno si gwe mulundi ogusoose nga kikolwa kino ate kibeerawo ekyababaka okwekandagganga ne bafuluma entuula za Parliament nga waliwo ensonga ze beemulugunyaako kale n'amawulire ago nago ngenda kubanga nga komyawo ku ddakiika 24 ezakayita ku ssaawa 2 ez'amakya g'olunaku olwaleero mpita mu lukwakwayo kale tusobole okubanga amawulire gaffe tugamaliriza bulungi ate otegeere ebyo ebyakoze amawulire neeyongeddeyo n'obwakyabazinga bwa Busoga era nga buno bwateeseteese ekijjula mawuuno ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi guno gwennyini gwe tulimu ku kisaawe kyameefuga Kololo era nga ekigendererwa kye ky'okusonderako ensimbi ezigenda okuba nga zibayambako okutegeka embaga ya King Nadyope owookuna owa Busoga eno nno nga yakubaawo omwezi ogujja ng'ennaku z'omwezi 18 Justin Kasule Lumumba yatutegeezezza nti omukolo guno gujja kubaawo ng'ennaku z'omwezi 27 era nga bakutandika ssaawa 11 ez'akawungeezi n'ategeeza nti mukolo guno gugendereddwamu kubanga basonda ensimbi ezigenda okuba nga zikozesebwa okutegeka ate embaga ya kyabazinga wa Busoga Nadyope owookuna ery'eggulire nalyo kandirekaawo olwo nno neeyongereyo ate ne kkooti ey'ekitongole ekivunaanyizibwa ku kuwandiisa amakampuni mu ggwanga Uganda Registration Services Bureau oba giyite URSB abagobye omusango ogwawaabwa Frank Gashumba nga awaaba ku nsonga y'ekigambo kyagamba nti kyali kike ekya muzeeyi omalako jjajja tova ku main ono yaloopa gye buvuddeko nti mundange eŋŋombe eno yali ye yagitandika naye ate nebanga yatwalibwa era nga yawaayo okwemulugunya eri ate ekitongole ekivunaanyizibwa ku kuwandiisa amakampuni n'agamba nti ekigambo kino munnange kikye naye ate munnange kkooti olunaku olw'eggulo yagobye omusango gwe yali yawaaba era nga bano baali bawakanya ekya ssentebe wa NRM era nga bano babadde bawakanya ofiisi ya ssentebe wa NRM era nga ono nno era nga President wa NRM wa Uganda owa office ya National Chairman eno etuula ekyambogo so baadde bawakanya ekyokuba nti bano bakozesa eŋŋombo ye gye yaleeta ya muzeeyi omalako jjajja tova ku main so mu gw'omukaaga gw'omwezi guno munnange ensonga ezo bwe baazitwala ate mu kitongole kino naye nga olunaku olw'eggulo kale ebyavuddeyo ate byabasanyusiza nalabye omukulu Frank Gashumba ng'ategeeza nti ensala y'omusango yali yakubaawo nga 19 naye ate beewuunyiza ate olunaku olw'eggulo nga kkooti bwe yasaze era n'ategeeza nti ye yamanya ebinaavaamu n'amanya nti bijja kuba mu feva ate ey'abali naye n'ategeeza nti ye akyali mugumu nnyo era ng'akkiriza nti n'eŋŋombo yali yiye kale nti tewaali bujulizi bumala
ate buluma ku nsonga eno. Kale awo nawo nvuddewo neeyongeddeyo ne poliisi y'ebidduka mu kibuga Kampala. Olunaku lw'eggulo basinkanye badereva ba taxi abakolera mu bitundu bya Kampala ne Wakiso okusala ate entoto ku bibanyigiriza mu mulimu guno, era nga bo abakulira poliisi y'ebidduka ate bagamba nti balambudde abasirikale baabwe, era nga bano be bakola ku nguudo, era ne babategeeza nti abalya enguzi bakugobwa, era nga n'okukwatibwa bajja kuba nga bakwatibwa ate baggulweko emisango, era ne basaba ab'ebidduka okubanga nabo basasula ebipapula ate bino bebabeera nga babanjibwa buli babeera nga babebawadde ku nguudo. Kale neeyongeddeyo ne updates zaffe, ngenda kubanga nkutwalako ate ekaseese abaayo bali mu keetereekero okwetegekera ate amatikkira g'omusinga Charles Weziri Mumbere ag'omulundi ogwa57, era nga bano bali mu nteekateeka ez'amaanyi, bali mu kuzimba ate awagenda okubanga wakolebwa emikolo gino gye bagenda okubanga bakola ku musinga, era bano nno balagira ddala nti omulimu bagukwasizza maanyi. Omukulu Gad Mbayahayi ono nno nga yakulira akakiiko akateekateeka emikolo gino yategeezezza nti bingi nnyo byayonondebwa olw'obulumbaganyo bwabakolebwako mu mwaka ogwa 2016, era n'ategeeza nti bagenda kukola ekinaaba kisobose okusobola okulaba nti emikolo gino gitambula bulungi nnyo, naye ng'ate mu buufu bwe bumu yalabudde n'abakyala munnanga abateekateeka okugenda ku mukolo guno, n'abagamba nti tebambala mu ngeri eyeesittaza, oba ate ne bwe babeera nga bambadde tebajjira mu mpale, bambale engoye ez'obuvunaanyizibwa naye nga tebajjira mu mpale. So okono kwe kulabula kwe yakoze, naye n'ategeeza nti emikolo gikyatambula bulungi nnyo, era nga n'abakuumaddembe nabo bali mu kubanga bakola ogwabwe okusobola okulaba nti emikolo gino gitambula bulungi nnyo nga tewali yadde ate ekiremesa. Awo nawo nvuddewo neeyongeddeyo ate mu ggwanga erya Isirayiri. President wa America Joe Biden olunaku olw'eggulo yabukeereza nkokola okubanga ate agenda mu ggwanga erya Isirayiri okulaba nti wabaawo enteeseganya oba okwogerezeganya ate n'abakulembeze mu ggwanga eryo okulaba nti olutalo munnange luyimirizibwa. President Biden yayaniriziddwa Ssaabaminisita Benjamin Netanyahu awono kwogata ne President Isaac Hezoku. Okwogera kwe yabaddeko obubaka obw'enjawulo bwe yayogedde, era n'alaga obwennyamivu olw'eddwaliro ate eryakubibwa ate ne baba nga abantu ab'enjawulo bakafiiramu, naye nga ondondo yategeezezza nti bagenda kulaba nga boogerezeganya ate balabe kyetaaga okuba nga kikolebwa okusobola okulaba nti Isirayiri munnange olutalo luno erujjamu enta. Kulwanagana kuno kwatandika mu mwezi guno gwennyini gwe tulimu ng'ennaku z'omwezi 7 nga kukulungudde sabbiiti eziwerako, naye ng'ate mulimu bangi abalufiiriddemu abasoba mu 3,000 n'abali eyo mu 1,200 n'okusoba be bakyawagamidde mu bifunfugu eby'ebizimbe ebyakubibwa. President Biden yabadde wa kugendako mu mawanga ag'enjawulo ag'Abawarabu, naye olugendo lwe ku ssaawa esembayo luno nno lwasaziddwamu. Kale nga ne updates ezo tugendagenda mu kuwumulamuko katono nnyo bwe tukomawo Edgar Masika Ruhanga agenda kubanga aneegattako, then ate n'omugenyi waffe olunaku olwaleero tulabe nga ate tutaanya ku nsonga za SDG ne climate change. So tuwumulamu katono nnyo tukomawo temuvaawo. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk.
Looking for a pair of shoes? Les Hub Stores has a wide range of selection for unisex footwear. We have the best quality of all brands at pocket-friendly prices, and we make deliveries countrywide. Just place your order or reach us on 0772 08 0090. You can also check up at Les Hub Stores on all our social media platforms. Les Hub, craft your own footprints. Hi Rogers, can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes it can, although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digitalk. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Are you craving for that special meal that will entice your taste buds and leave you with lasting thrilling memories? Look no further. Spice Island Bulenga has got your answer. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Nyongera okukubuuzaako gwe munanga akedde naffe olunaku olwaleero nga bwe nkutegeezezza tugenda kuba nga twegattibwako omukulu Turyakira ne munnange Edgar Matthew Karuhanga munnange nno baatuddira mu studio era nga tugenda kuba twogera ensonga za climate ensonga za SDG nno gwe atazimanyi mu oda yaazo kale tuulakalira tugenda kubanga byonna tubyogerako naye nga twebuuza bo abavubuka mulimu gwabwe guli ludda wa bwe kituuka ate mu kubanga SDGs zino ziteekebwa mu nkola so we tugenda okubanga tutambulira olunaku olwaleero nze mumbejja luwedde Lilian ntudde ne munnange Edgar Matthew Karuhanga n'omugenyi waffe yatwegasseeko dda tuli butereevu ku pages zaffe Alternative Uganda ne Digitalk TV ku Facebook kw'ossa ate ne YouTube channel yaffe naye nga tuli live akadde kano tujja kubanga show eteekebwayo later on so gwayagala okuteesa ng'ayita buyisi ku Facebook page yaffe mu comment section teekayo endowooza yo teekayo ekyobuuza nja kubanga comments nzisoma nga show tetunaba kubanga tugiwunzika SDGs zino mpitirivu ziwerera ddala 17 tulinamu
end poverty and hunger, ensure healthy lives and promote well-being for all. So Edgar, tamusa kuba tulabo jazzi tumalirayo nze nkomyeko wano kati go jazzi tumalirayo n'omugenyi waffe n'omugenyi waffe wuno yatuuse dda naye muzikirize mbabuuzeeko enkyayo olunaku olwaleero nti mwasuze mutya yonna gye musinzidde okubanga mutulabamu abali mu ggwanga lya Uganda tusiima nnyo okubanga mutulaba buli lunaku nammwe abali wabweru w'eggwanga nkimanyi nti tulina abantu bangi abatulaba mu bifo eby'enjawulo tulina abantu abali mu Turkey tulina abantu abali mu UAE mu kyondo ky'Abawarabu eyo tulina abantu abali mu Germany tulina abantu abali mu United States of America bannange kyemukola tetukitwala nga kitono nnyo kibeera kintu ky'amaanyi okubanga buli lunaku mukeera ne mutwegeka amaaso okubanga mutufollowing ate nno nga mmwe mutaddemu n'ensimbi zammwe kubanga ennaku zino data tukimanyi mu ggwanga lino kyekimu ku bintu ebisinga okubeera ebyebbeeyi naye mwefiiriza akadde kammwe n'ensimbi zammwe ne muteekamu ne mubanga mutugoberera so mu mbeera eyo njagala okubeebaza era n'ensaba tweyongere ate naffe tukomitinga okubanga tugenda kubanga tubawa information ennungamu information eri well researched ate information egenda okuyamba okukola okusalawo okulungamiziddwa olunaku olwaleero nga bwe bagambye tulina omwami Turyakira Robert ava mu kitongole ekya Environmental Shield yakikulemberawo omusajja abadde mwogezi nnyo ku nsonga za enkyukakyuka ya mbeera y'obudde ate nangeri kiki tusobola okuba nga tukyusaamu lino eggwanga n'ensi yonna okubanga tuprotectinga climate change naye ate nga twachievinga kye basettinga out ekya sustainable development goals eza 23 ndowooza kambawe quote era nayo ngenda gijja wa mwami ono Turyakira tubadde tetunatuukako wano agambye Rome was not built in one day nti ekibuga Roma tebakizimbira mu lunaku lumu so gwe muvubuka ali eyo oba omuntu ali eyo teweteeka nnyo ku pressure yes tulina okubanga tukola but take it one day at a time nti ozimba mpola mpola obulamu bwe butyo tubukola naye tetusobola kubanga ozimba ekintu kyewali badde oyagala okulaba n'okizimbira mu lunaku lumu oluusi maybe oyinza okubanga oli mulogo okubanga osobola okubanga okola ekyo so Rome was not built in one day kikagambo akenjizeewo omwami Turyakira era ngambye nange kankabawe Mr. Turyakira tukwaniriza nnyo nga tetunayingira mu sustainable development goals ezo esebo mukulu Karanga Edgar ate n'omumbejja ndi musanyufu nnyo okulabanga munkyaziza wano omanyize wano sikyali mugenyi kubanga nze bwe mba ndi wano mba ningali waka amanyi n'eddoboozi Robert Turyakira era omukulu nga bagambye nze mumyuka awakulira ekitongole ekya Environment Shield Deputy Executive Director of the Environment Shield era ffe tubadde basaale nnyo nga bwogedde tubadde basaale nnyo naddala ku nsonga ez'obutonde bw'ensi n'enkyukakyuka y'obudde naddala nga tusoosowaza ensonga za Sustainable Development Goals oluzungu kitwa SDGs era tubadde ku mwanjo nnyo okuva 2016 okutuusa leero era nga tukyalukutte era mwebale nnyo okunkyaza wano okulaba nga tuttaanya ensonga n'abatulaba okulaba nga ensonga zino tuzitambuza tutya naddala abavubuka basobola batya okwenyigiramu butereevu mu nsonga zino okay Lilian yayogedde ku nsonga zino naye kange kansooke nzimulungulemu nti bwe omwaka gwa 2030 that is 2030 basuubira nti wagenda kuba tewali bwavu no poverty tewali njala zero hunger good health and well-being quality education, gender equality, then clean water and sanitation, affordable and clean energy, then decent work and economic growth, industry, innovation and infrastructure, reduced inequalities, sustainable cities and communities, responsible consumption and production, climate action, life below water, aquatic life, then life on land, peace, justice and strong institutions, then a partnership for the goals. Birungi nnyo Mr. Turyakira kulupapula kubyogera mpozi kye tulina okutegeera nti mu Sustainable Development Goals omulama guli nti leaving no one behind butya butusobola okulaba nga tetulina muntu gwe tuleka emabega so ndowooza kutambula ku mulamu ogwo n'eshu eno mujja kukiza wetu mufaayo tusobola kumixinga muko oluzungu n'oluganda
singa mwana kiriza twandade muno olunyankole neso ko just onyonyole abana Uganda ayinza okubanga tazimanyiko zino sustainable development goals kirowoozo kimwoyo ki ogwaleetawo zino SDGs in the first place. Neyanziza nga bw'ozisomye ziri 17 kitulina okuyita mu Luganda ebiruubirirwa goals, sustainable development goals. Kati abatulaba maybe bumunamu badde mugobera zino ensonga okuva bwe tuvudde mu 2015 ekitongole ky'amawanga amagate ekya United Nations mu lutuula lwakyo kirina kye bayita UN General Assembly baatuula ne batema empenda butya bwe tusobola okulaba ng'ensi yonna bwe tusobola okukolera wamu okulaba nga tutuukiriza bino ebiruubirirwa bwe tusobola okufuna enkulaakulana kyokka ng'eyo enkulaakulana yanamaddala nga ate enkulaakulana egenda mu maaso kyokka nga tetukosa obutonde kulaba nti kyetuyita sustainability of the development kati mweyo oba vayo n'ensonga 17 kati jjukira nti twali tumaze okumala program endala gye bayitanga millennium development goals era ezo zitwayitanga MDGs zaava okuva 2015 era program eyo kati bwe yaggwa tulina bye twatuukako ng'ensi kati nga mu program eyo mwalimu okugamba nti tujja kendeeza obwavu by a half reducing poverty by a half era amawanga agasinga gakituukako nga kati nga Uganda by 2010 twali already we had reduced our poverty by half kubanga bwonna ojjukira from 2000 poverty yaffe yali nga eri ku 34%. Kati twagenda okutuuka mu 2015 nga already poverty yaffe egenze ku 19%. So kugamba amawanga agasinga gaali ekyo gakituuseeko. But eno agenda 2030 era program ya myaka 15 kusinga nnyo esira basinga nnyo kuliteeka ku butya bwe tusobola okulaba nga we achieve sustainability ndi tusobola okulakulana ng'ensi but nga tusoosowaza ebyo ebintu ekisooka kyabina ebiyamba abantu ebyo ebintu ebitakosa butonde n'okulaba nga tusobola kubeerawo n'emirembe gyonna kubanga bonna aba ng'ojjukira bulungi mu 1995 bateekawo ekitongole ky'amawanga amagati ekya UN bateekawo the UN charter yali ebikuminti bisatu ekisooka kyabina empaji esooka yali how to build world peace kubanga jjukira twali twakava mu sematalo kati nga balina agenda ng'erina okutambulirwako eyokubiri upholding human rights eddembe ly'obuntu kakati n'ekirala nga bwetya bwe tusobola okwachivinga sustainable development kati na agenda 2030 era kati kyetutambudeko nga leero 2023 tutambuddeko sofa emyaka 8 kitegeeza tuli wakati kitegeeza nti katusigaze emyaka 7 so okumulungulanga bw'oyogedde ekisooka kya byonna agenda goals ziri 17 kyokka mu ezo mulimu kye tuyita targets ebiruubirirwa n'ebigendererwa targets ziri 169 targets but under that also tukina kitwa performance indicators kubanga oraba bobanga okola program oba agenda kati ngeno eri ku nsi yonna you must have what called performance indicators to be able to do what called monitoring and evaluation on track orabe ngo you do assessment kati mwezo performance targets ziri 232 mu nsi yonna kati nga bomanyi nti ensi zitambula ku different levels kati mu Uganda targets zituko performance indicators ziri 201 performance indicators era bateekawo ne program nti butya bwe tunatuulanga General Assembly natuulanga era bona abango tulaba badde agoberera ensonga juzi bwe twabaddeyo n'olukungana lwa UN General Assembly Uganda twabadde nnyo mu mawulire olw'okubeera kubanga twabadde tulina delegation esinga obungi obunene era twabadde nga tukuba tooki ensi yonna abadde kuba tooki okulaba buli ggwanga biki byekoze okulaba nga tutuukiriza ensonga za SDGs ate kati ekirundi ekiriwo nti era mu mbeje bwe bosobola kusomaawo mu 2015 president wa General Assembly yali muna Uganda owekitiibwa mukadde waffe Honorable Sam Kuteesa yali president wa General Assembly kati kitegeeza era ye yasayininga ku lw'ensi yonna ekyo kitegeeza nti program eno
ey'emyaka 15 nga yansi yonna Uganda tulina omukono munene nnyo. We have tubankizo. Kubanga ffe oyinza okugamba nti ffe bazaalisa. Ffe abateekawo program era nga tulina okulaba bwe tusobola okulaba nga tugiteeka mu nkola. Era bw'ogenda okulaba amawanga gonna agasinga kati Uganda era kati report eyakavaayo the latest report progress report ya 2021 yabadde egezaako okulaba Uganda butya bwe tugenze nga tuperforminga mu different SDGs. Kati ezo SDGs okwagala okuzitambuza obulungi ng'ensi baz breaking it down in 5 themes zebayita 5 P's. Abatulaba nyinza okuyita mangu kati the first P jebayita people SDGs. Ngaba nakugambye nti bagezako okulaba nga bakola program agenda y'ensi yonna etambulira ku muntu wa bulijjo. Kati the 5P is butya omuntu omuntu wa bulijjo bwasobola okwenyigira butereevu mu program eno ey'okulakulanya ensi. The first P is what we call the people SDGs. Nanja kugana what are those people SDGs. Kati endala P eddako gibayita prosperity SDGs. Kati weraba abantu ngano mu Uganda nga twetuna omulama gwa prosperity for all. Ndoza bagujjawo. Okulaba enkulakulana. Kulaba nti yabonna chokanga etambulira ku muntu kubanga olaba tuizo okubira n'enkulakulana kati ngano mu Kampala tulina obuzibu ti bajja ne basenda abantu nga mu mulembe gwa Jennifer Musiwa aberanga okusenda abantu. Kati era kyovula Bobi Wine yimba mwaka yimba n'agamba nti tugambire ku Jennifer ekikubuga kikakulakula n'abantu because you see development is always sustainable if it factors in the role of the people. Exactly. Yes. If the people are also developing themselves. Absolutely. And in Africa tulina ekizibu kyanti waliwo developments ebizimbe udo naye nga abantu embera yo kyovula banene okwevaluating enkulakulana y'abantu ene ya GDP per capita egenze nga abantu bagikadiiza kubanga ogenda n'osanga nti bagamba nti bula muna Uganda afuna wakati nga Uganda ka GDP per capita yaffe kati eri ku $800 kigeza nti ze millions nga 2 n'emitwalo nga 5 2.5 about 3 million. Kigeza nti kati finga mutiri mu studio wano buli omu ayina kubanga afuna sente ezo kubanga bakwata toto esente zensi gwanga lyonna ne bazigabisanyaamu abantu ne bagamba nti buli omu ayina kufuna sente zino ate nga omuntu abasinga sente tebazirina. So kati ekyo enkulakulana eyesoosowaza omuntu owa bulijjo kyovula katwagala nnyo kibayita human development index nti yes ebizimbe tubiraba enguudo tuziraba twagala kulaba omuntu embeera y'omuntu yeri yetya mu nsawo bwe tutunulamu kubanga bajuzi Bank of Uganda yafulumya report mwana mwagiraba yagamba nti only 1% of Ugandans earn 1 million in a month. So kitegeeza nti abantu abasinga obungi bantu bali bubi nnyo. So kati ovola wange yo 5P eya prosperity era kyovola wange goal number 1 ye no poverty. Juga nagamenti MDGs bali bagala nnyo okulaba nti bakendeza obwavu by half. Chokade nga bugambe wano mu SDG 2030 tugamba nti by 2030 wena kubaawo bwavu bwona anywhere. So kitegeeza nti kati enkola yakwana ino okufokasinga ku muntu wa bulijjo ng'omuntu sekinoomu. Kakati endala 5P yabayita planet SDGs. Kati mu planet SDGs bafokasinga nnyo okulaba nti enkola yakwana esobola kubeerawo chokati ekintu bayita obutonde kubanga mu 1992 ensi yonna bwe yatuula twalabanga banna science baatulaga nti bwetulaga mu maaso bwetubeerezaamu nga ebintu bwe bitambula tugenda kufuna obuzibu bunene nnyo olw'enkyukakyuka y'obudde n'okukosa obutonde kubanga ojjukira nti mu industrial revolution mwabasoma ebyafaayo mu industrial revolution ekyabeerawo nti abantu bwabeerawo okukosa okufulumya ebika greenhouse gases kati nosanga nti bagenda okulaba na science baraba nti kibaita ozone layer blanket branchite ekuuma ensi ekoseddwa kakati planet SDGs zigamba nti tufocusinge kulaba nti focusing on sustainable development where we observe a sustainable use of the natural resources. Kakati ndala 5P jibaita peace SDGs. Tulabe people, tulabe planet, kati tuli ku peace. Ne prosperity tojugeddeko. Kati peace SDGs ba focusinga nnyo nnyo ya SDG number 16 ba focusinga on peace, justice and strong institutions. Nga bagamba nti mu peace SDGs tewasobola kubeerawo enkulaakulana yonna nga tewali mirembe.
Juga nti chibati focusing amwe pira empagije nakugambe UN jazimbira ko UN charter UN charter kati bagamba nti tuno okulaba nga abantu batura ntende nga tewali duka kubanga bwabeerawo nga tewali mirembe nenkola kwantesora kubeera kati wado following ebigena maso mu gwanga lya Israel ne Palestine kakati tuwasola kubankula kwange walabi zimbe babimenyeddwa abantu bafudde so okulabanga tuteekewo enkola akulana chukanga tambula omu n'okubeera kukuuma obutebenkevu so kyovora nga bateekawo nti peace justice obwenkanya kubeera bitambulira wamu ne strong institutions kubanga ebitongole bya government so ekitongole ekiramuzi ekitongole kya parliament kugamba ebitongole bya government bibeere nga biri strong nga biri sustainable so that is the fourth P. Then the fifth P era yali nga nsale nnyo okujjako ku MDGs nga bwe zaali kati SDG nesosowaza kibeta partnership. The fifth P is partnership. Era bakira SDG 17 ogenda okulabaawo nga bwe zitambula kati mweyo bagamba nti 5P fifth P ya partnership butyabo tusobola okukolera wamu. How do we work together in partnership? Kubanga tusimanyi tosobola no bwoberanga however big you are you can never be however big a tree is it can never be a forest. Yes. Oshiraba so kati kugamba nga tuyina okulaba nga fena tukolera wamu amawanga ganagwedda n'amawanga amatono agakyakula nga Uganda amawanga zebaita small island states kugamba fena tuyina okukolera wamu through partnerships kyokka ate era nga bweyogedde wano mu kwanjula n'ogamba nti fena tulina omulimu kubanga bwe tuba tugamba nti enkulaakulana esoosowa z'omuntu kitaba kitegeeza nti omuntu alina okuba nga yeetabamu directly butereevu kaakati kitegeeza nti mu partnerships tulina omulimu gwa gavumenti nga okusinga kubanga bw'olaba UN General Assembly political leaders ba presidents ba prime ministers bwe babeeramu balina omulimu munene nnyo kubanga nga bw'olaba mu Uganda executive yeteekateeka kyota government policy kakati eno omulimu munene era wano mu Uganda nsaba okutegeeza abatulaba nti zino SDGs coordination center yayo is the office of the prime minister. Yes. Or PM kubanga munayo prime minister mu parliament ye lead of government business. Yes. Kati SDGs it's a business of the government because zino kubera implemented through government programming and policy. Kakati no muntu wa bulijjo fenga citizens nafe tuyina omulimu ngase kinomu chokate nafe kati ngafe aba environment shield n'ebitongole ebirala ebitongole bya nachewa nafe tuyina omulimu munene nnyo kubanga bwogenda okulaba kati nga mu constitution ya Uganda mu kawaira 38 omulimu gwaffe ogusinga ennyo tuyina okukola kyetuyita complementary role okulabanga kubanga olaba tudiringa n'abantu ba bulijjo directly nti bw'oba olaba nti gavumenti erina kyetatuukiriza tusobola okuvaayo nekyogerako ate n'ekirala nga tulina omulimu omulala gwete holding government accountable ffe banachewa kubanga gavumenti oluusi waliwo byetatuukiriza tulina okubazuukusa tubagambe nti mulina okukola kino kati nga bonaaba nga ofollowinga bulungi kati nga juzi obaali nga bakola budget framework paper ya 2023-2024 twavaayo nnyo ne tugamba nti gavumenti esoosowaze okuteeka ssente mu ebyo programs ezirwanisa enkyukakyuka y'obudde n'okutaasa obutonde era kyovula banti kati olaba wano waliwo ovaawo mpitewo ku nsonga z'okutaasa obutonde kyokka ate ne ba musigansimbe ba investors ne private sector nabo balina omulimu munene kubanga bw'olaba nti economy yaffe nga ya Uganda eri private sector led nti bw'ogenda okulaba companies enene zirina omulimu munene nnyo nazo okulaba nga zituukiriza zino SDGs so olabira ddala nti partnership for the SDG 17 nungi nnyo kubanga fena tuleetera wamu era ojja kulaba nti n'amawanga gegenda kukolegana nti ogenda n'olaba nti nga African Union program kijetambuza tulina okukolera wamu n'amawanga amatono Africa climate very good African climate summit yabaddawo Nairobi era nga tugeza okulaba nti ffe nga Abafirika butebe tusobola okwenyigira mu program kwegamba olaba nti yadde program yansi yonna ku muteerera gw'ensi yonna nekuba n'amawanga gaffe wano at the national level naffe tulina omulimu okulaba nga tuzituukiriza era bw'ogenda okulaba kati nga mu government programming kati nga right now program government yetambuza gye bata NDP3 the National Development Plan 2021 2021 2025 2026 bw'ogenda okugitegereza yagezaako nnyo okulaba nga esoosowaza sustainable development goals but how can we achieve
sustainability in our government programming. Wango bado following government kati ya choose ya moving from what we call project based planning to budget based planning. Era bange kora budget, when you look at the budget framework paper of 2023-2024, ya focusing nyo what we call the government programs. Era ensonga y'okubanga butiabo tusolo okulwanisa enchuka y'obudde n'okuzaawo obutonde bw'ensi government yagiteeka munyo omulaka era kyovula banga Ministry of Finance establishes the climate finance unit butiabo tusolo okunoonya ssente okulaba nga tuyamba abantu baffe naddala abo abeera nga bakosebwa bino ebintu ebigoteberaze naddala nga bisoboka ku bukyukakyuka y'obudde. So eno program namutaayika ffenna bannayuganda tukwatako mu bitongole bya nakyewa local government zaffe z'ebitundu n'obobeera chairman LC1 naye government program ebeemukwata kwa ino okulaba nga agisoosowaza kubanga bw'oyogeddeko bw'olaba nti SDG number 1 no poverty bw'oba ogenda okulaba mu nsi yonna omuntu gwe bayita omwavu ye muntu oyo mu Luganda kitwa mulya kimu era World Bank yateekawo omutende negamba nti a person who lives below $1 a day zenkumi nga 3 mu lusanvu ensi yonna yalaga nti 800 million people in the whole world but living under poverty. You can 8 billion people, so it is over 800 but living under poverty. This is bit singa ndabasinga obunje bali wano mu lukalu wa Africa ko wakati nga wano mu Uganda statistics that were latest from UBOS yalaga nti 19% of Ugandans are poor, but also ne balaga nti the number has increased by 1 million. Olokubanga bine bya COVID okubanga bine issues of climate change and other abana Uganda kubanga unemployment eri wagulu nnyo. So no poverty olaba nti kwata ku muntu namba tujogeddeko ezirohanga butya tusobola okulaba nga buli omu afuna ekyokulya kwabo ogenda okulaba nga mu nsi yonna report yakafuluma recently yalaze nti over 700 million people across the whole world bonna bali susceptible, they are under threat to starvation to death. Nti omuntu okusanga omuntu natondoka nafa because of utabera ate tuyoga bukuzi nayo tuwera wano yakawe tuli Uganda karamojo jiraba uraba ya okabagwa Brazil sawa zino kyekigenda mu maaso njale bali bubi. Yes, so uraba nti SDG number 2 okuzirohanga omuntu osobola kubaawo nga tofunye kyakulya. SDG number 3 on good health and well-being obulamu omuganda tugamba nti obulamu bwa bugagga tosobola kubaawo nga tewali bulamu era kyovula tubadde tuteeka nyo government kunninga nga tugamba nti government eteeke ssente mu ministry y'ebyobulamu okulaba abantu baffe nga babaawo. So kubanga kati ogenda okulaba nti abantu balwala kikosa productivity yaabwe kyokka nekikosa ne economy. Bw'olaba nga SDG number 4 on quality education okusoma kubanga kati nga wano mu Uganda tulina obuzibu nti semateeka waffe agamba nti every person has a right to education. Kakati notugamba nti okusoma abaana bagende bugenzi ku ssomero kyokka kati nga twalabye nti twalabye ripooti waliwo ripooti yafulumye nga wali essomero eyo erwengo baliyita lya kibizi nga essomero ddamba nga abaana balina only 4 classrooms nga classrooms zikutye mabinabina nga zigenda kugwa. So ekitegeeza nti quality education is very important. Bw'ogenda ku ssomero biki by'ogenda okufunayo ate nga tufunyemu n'obuzibu obulala era government badde tugezaako nnyo ku ensonga eno okugeza kuzireeta ezitunulemu nti it's not about only going to school, but what is the person learning? Exactly. 21st century. Skills zikyuse. Nti n'ogenda n'osoma oyinza okujja ne degree oba gunchoka kati okusinga ennyo what does the job market show? Era ekintu ekisinza okwetera unemployment naddala mu bavubuka baffe nti okusoma basomye degree bazirina diplomas bazirina but what does the job market entail? What does it require with the skills? Era kyovula government kati badeteddewo program what is called skill in Uganda okulaba nga abannayuganda baddamu kubangulwa babawe skills esobola okubabeezawo mu 21st century. Bw'ogenda okulaba nga SDG number 5 ndowooza omumbeje kunyumira nnyo ya gender equality mu MDGs Uganda yemu ku ggwanga lyasinga nnyo okukola nnyo mu SDG eyo mu MDG eyo women empowerment and the girl child, educating the girl child. Era kyovula batwateeka ne mu constitution yaffe semateeka waffe twateeka Mark Wairo na namba 32 nga tuteekamu nti wanaabeerawo wekiyita affirmative action. Exactly. Nga kati nga bagenda ku university nga balina okuwa 1.5 degree 1.5 points extra babongerangako. Kati izo programs nnungi kubanga
no country in the world can actually succeed without empowering the girls and women. So gender equality is very good. Wakubanga ate maybe now ensonga na yetu no jirabati orunsi na yo ate ensonga na abamutu baja abuses kubanga ogenda ora kati abawora tuba empowers chuka kati ate abalenzi balekedwa bali era to abadde juzi nga mikwanya nga togera ndi bwogenda okulaba kati nga juzi graduation zezaka maro kugwa mu universities 44% boys 56% girls kakati era kyovura nga obadde uno ngamba akatudde ku table soka tubale mti tukoze enough isn't there enough affirmative action? You get it. Do we now need to give affirmative action to the boys, or do we need to just put them on an equal status until they say what a man can do? Because waro inayabuza nagamba kakati ogana usanga kati nga mumbeja aliwana ali empowered kakati omusajja ali empowered anamujawa. By the way, if the boys are not going to school, you know, they are dropping out, they are involved in petty business and informal sector, and now you have now a population which is actually district recently our UPC. Is it Omoro? Omoro County. No, not Omoro. There's a district in northern Uganda or in Abayimpizi Basatu. Bona bachara constituency zebiri represented by women and also the woman MPs say so kata men are not represented so no ensonga ya gender equality erimuko ebyetagotte then allows abali gise gender equity rather than gender equality because at the end of the day equality is not kubanga kati olunsi government omwenkano yes kirungi era nze njagala nnyo to empowering the women and empower the girl child, but also I think it is also good that we do what we call holistic approach, that we empower both genders, that we have sustainability. Kwanga orabanti reports ziraganti wabadde a lot of gender-based violence, and one of them is the issues of feminism in the homes, where you find that, for example, abachara abamu bagamba gender equality bagamba nti mfuse nantagambwako. So no lwekyo ensonga eyo nkulu bwogera ku SDG number 6 yogeddeko access to clean water and sanitation. Omuya gamba nti water is life until you're staying in the wise. Kubanga okutuukirwako okw'amazzi amazzi amalungi amazzi amayonjo kirina ebintu bisatu ekisooka kya byonna ensonga y'ebyobulamu kubanga ogenda okulaba Minister of Health yagamba nti over 60% of diseases in Uganda are due to poor water sanitation and hygiene, what we call wash. Kubanga kati ogenda kulaba nti amazzi agasinga abantu baffe gabanywa naddala mu tawuni wano ne mu byalo tesi mayonjo kati access to clean water is very very important kubanga kigenda direct ku kyobulamu kati ekyo kintu kati ekirala n'okulaba nga abantu okulaba nga basobola okutuukibwako kubanga amazzi gakola ekintu kinene nnyo mu maka gaffe mu industrialization so kugamba water forms the core of the entire livelihood of life. Yeah, so chovora banti SDG number 6 is very very important and we must the good thing that kati wangano mu Uganda naddala mu National Water and Sewerage Corporation tubaddukola bulungi wanga satisera access to clean water in urban centers is not almost at 76%, mu rural centers is about 64%. So we are doing well, but still we should be able to do more. Bogena question number 7 access to clean energy. Yes. Kubanga wano mu Uganda tuno obuzibu bunene nnyo nti abantu bafa abasinga over 75% of Ugandans bakozesa charcoal and firewood amanda n'enku which is not clean energy kubanga that's biomass kati kati nga mawanga amalala wabakozesa kibaita fossil fuels kati bogenda okulaba nga ensonga ya climate change tubatuogerako lunaku climate change esinga kwera caused by what we call fossil burning of fossil fuels bifulumya ebika ebichafu greenhouse gas emissions so kati twagala nnyo okulaba nga abantu nga ensi yonna shifting and negana kuchitira access to clean energy, renewable energy, okwesanga solar, okwesanga wind, kugamba ezo energy sources ezitakosa butonde. Kuraba eziringa renewable. Katinga bora hydroelectric power. Katinga ono mu Uganda we generate about 2000 megawatts of electricity. So tuangala government erabe nti kubanga
if we are generating 2,000 megawatts of electricity, but only 19% of Ugandans can be able to access the power. So it takes to almost percentages singer baba tebasobora. So the issue of affordability is very important. Kati should SDG number 1 on poverty kubango muntu hata ina sente. So tuwagala government elabenti soka chavenekendeza omusoro ku masanyalaze base obula ku kawansi abana Uganda abasinga obungi basoro kola. Chobola ne president baba dateka executive order nga banning use of chako banning. Tebikoze kubanga abantu bina the alternatives are not affordable. The alternatives is a bay. Alternatives are bay is affordable. So tuwagala tugeze okulaba nti fenna ng'abantu ngegwanga tuteme empenda yadde eno program yensi yonna naffe ngaba na Uganda tugeza kujisosowaza, but how can we be able to ensure that it is workable, it is viable and it is sustainable? So ko tutangaze is gas clean energy. Gas is clean energy because it is LPG. Era statistics are going to Uganda only 6% of Ugandans use gas in the homes. So it's one of the. Nega watch malamuze nganda in the bigger picture, gas are slightly affordable because bobo ogenda or refilling it together kana katona ka 3 kilograms 6 kilograms I think it says 57,000 around there to 60,000 on average. Ato omuntu bobo ogenda kozesa amanda gane na kuzina amanda ga kumitwalo kukozesa ensawe ninga ku mitwalo 12 kati which one is better in terms of in terms of finances? Chako remains more affordable. Why? Because you need to understand there's what we call that discussion is what we call energy efficiency. Nti omuntu baguza amanda katugambe gasinji 10 gabera matono choka asora fumbe bijanjaro kubanga you understand energy what we call the poverty levels in Uganda. Nti abantu abasinga kwa kategori mutuna gas bobuli wakumukose ogogambe 57,000 maybe ngogena fumbirako maybe fish maybe ubuntu butonotono obugonda kati webuze nga ogenda fumba kawo oba ogenda fumba ebijanjalo bikalu. So you need, so when you look at efficiency, most of the energy, because the biggest thing you also have is what we call energy loss. So with that entire energy economics and energy ecosystem, there are issues of efficiency, and I can tell that majority of Ugandans also the spreading where was 80% of Ugandans they stay in villages. So how when you go down to Zombo, you go down to Kanungu, you go down to Nakapipiriti, you go down to to areas that are very very rural. They don't have the access to this gas, and that is why. But also, as you said, when you look at 57,000, omuntu wabanga asobora kwa you saw recently abachara nga bekarakasa ku nsonga za kameza. On average, it was a research was carried out that on average, people who live kameza they live 5,000 in Kumitang. On average, that's what people live at home. Kati now, kwezo olina abantu ngenda gura ko bobutunguru bangenda kora kugamba ate abachara bano bamanyo kutetenkanya out of the 5,000 we will prepare a very serious meal. I don't know how they do it. So you find that now the issue at hand is that gas is as you said, ordinarily when you look at it from the face of it, it would be more affordable because you've said 57,000, but now you're talking about now people are planning on a daily basis. 1 day, 2 days, 3 days, 57,000. How many Ugandans can afford 57,000? They are very, very few, less than 10%. You get it? So that's a discussion. Maybe I think I looked at it from my own perspective. Because for me, I can use gas for more than a year. You cook once in a while. I don't want to work from very light. People who cook every day every day. There was a research we were carrying out. We did as environment, we did the state of the environment report. And one of the issues that we're interested in is the issue of energy. And even in the homes where people are using LPG, the gas, and also using power, electricity, still musanga inisa we yamana ngeri wali muzonda. Just for imagine. Amasanyalaze gagenda gas nagwa at the same time ngaweta. So something I have seen to Mr. Turyakira mindset na yeye no rusi tulima mukati. I have a friend, for example, this is not about climate change. This person uses data of 3,000 every day. Yes. Nga obana mu 3,000 was akoseza olunaku ng'omugamba olo package y'emitwalo ndozange ebiri kitundu esobola okuwa data omunjiko agamaneda nze zuziba
nyingi ebiri kitundu naye ng'akozesa 13,000 buli lunaku nga averagely alabika ayinza okuba ng'akozesa ssente ezisukkamu ne mwezi ze yalikoseza at least for a bigger amount. So oluusi nze mba ndowooza ku mindset endowooza yaffe. There are some things that we've predetermined to be true nekibeera mu mutwe gwaffe nti kituufu naye ng'oluusi singa ogezezzaako an alternative perspective wali badde ofunamu. Obuzibu obuliwo Edgar, sorry nga mukulu Turyakira tanatuddamu. Wano mu Uganda oba in Africa tulina engeri gye tukolamu ebintu byaffe. Nti oli ajjakira ku makyafumba emmere agiboobeze paka olw'eggulu. Unlike ne bazungu ajja fumba gy'anaalyawo awo katono nnyo. So kati bw'omugamba okozesa gas ayagala gwemu mu nnaku 3 ajja kuba ng'aweddemu. So alternative yejjajja okulaba ejja kuba y'amanda. You know, as I said, and it goes back to allow me to a little bit the nature of education that we get. Yes. When we were in school, and you may also remember, twaberanga mu ssomero naddala fe ababeranga mu boarding section. Nga basobola okuwa pocket money wa mutwalo. But you can, when you, by the end of the first week, so there's an issue. So there's an issue, as Mumbeja said. There's an what it's into abafirika, and I can tell you that maybe it is a stage in development, and as you said earlier on when you talked about the reference to Rome was not built in one day. To kora chetuita and we must be deliberate okuraba how we okusomesa abantu baffe. It is progressive. It is really progressive. That some of these things kwanga njogera ku kantu ka efficiency. Ensonga ya efficiency is very important because at the end of the day okuraba how you can be able kwanga bwoba twogera ku bintu bya poverty and the issues of economics and finances. One of the issues that is very critical is the issue of financial indiscipline and financial discipline. Jabana mbadde kugamba nti abakyala bano izo mu 15 nakufumbira emmere but Edgar Sebo Edgar bamugambye wano Edgar's narrative on data, people can easily get data money for the day but can't get for absolutely. Thank you so much for giving that feedback. So it's very, very important. So you don't have to look at things from your own side, but you also have to put yourself in the shoes of omuntu wa wansi. Because njagala otegere bwana Edgar nti statistics za Uganda over 75% of Ugandans are below the age of 30. They are the youth. And you're talking about unemployment, which is now staggering at 76%. So it's like moving average. So you see they're moving hand in hand. And of that, 73% is due to lack of employable skills. Right? We're going to talk about on education on the quality of the education that we are receiving. Maybe like someone is at a university, you find a person with maybe with an iPhone, is living a very, very good life, staying in a posh hostel. The life that the people live at university in the campus is actually far better than life they live after campus. So so it's very, very critical. But going back to the basics that we really yes, and that's why personally ensonga ya energy is very important. Following the good thing about it mutukoze bunyindi badde mugeza ko following ebine ebintu ti kati nga bala ecop activists nti abantu abavudde nga bagamba stop ecop. The idea has not succeeded because abagamba nti wabeerewo exploitation of the oil and gas. Bagamba nti twagala okulaba how we grow our economy and we want to make sure that we make for example bei y'amafuta ekendeere. Kwa kati right now nalabye bei kati y'amafuta gali ku 5 something, you're going to 6,000. So the issue of alternatives, we must be able to exploit it, but also government has set itself under NDPC General Gambia National Development Plan nti by 2027 buli muna Uganda ajja kubeera nga are capable to access clean and affordable energy. So kati bogeno kwa 2023 so twine myaka ena, and as you are aware that the government is focused by the first oil will be 2025. And what is usually not emphasized that that aspect of oil and gas, there is that issue of LPG. Yera nalinjogera n'abakulu ku petroleum authority ngabagamba chebagala bafocusingeko kurabanga bafuneyo because they are going to be getting that gas, but how it can be distributed kurabanga it is made of first of all available but also affordable to Ugandans. Ordinarily on the face of it kurabanga it's a very good idea, but when you look at it from the environmental angle ngacho badobuza, charcoal is very dangerous because once you burn down the biomass, because nuclear forests
we are losing our forest cover. From 1990 we had 24%. Now it has gone down to only 8%. So it's exactly, but by 2030, we don't have even a forest because our people are actually using charcoal and firewood as a source of energy. So environmentally, it is out of order. Talking about the issue of oil and gas, Kugami, the number one cause of climate change is the issue of burning fossil fuels. So it's taking that the moment now you actually, as a country, if we are focusing on exploiting the oil and gas resource, yes, on the economic angle, it makes sense. But then on the environmental angle, it makes a lot of challenges because already, as we can see, scientists have already shown that actually by increasing exploitation of the fossil fuels, you end up now and worsening another bad situation as far as climate change is concerned. And that is why you said, that's why you say, that's why you said that in Nairobi, the discussion was that we as Africa, we as countries in the global south, as developing countries, how do we ensure that we participate in the global climate change agenda, but also be able to grow our economies? Because at the end of the day, if we say do not exploit the resource, now government will say, and President Museveni has been categorical on this and saying we must ensure that we grow our economy. And on one point, economically, you see, makes sense. But for us as environmental, defenders, we actually say, okay, wait a minute, why don't you make sense? But then why can't we focus on how do we ensure that there is an environmental sustainability? Because we as a country, we are part of the global movement to ensure that we achieve sustainable development by sustainably utilizing our environmental resources. And in sustainable development, you mean even development and empowerment of the people? That absolutely. For the people to be empowered, we need to exploit that oil. In a sustainable manner. Because, as I said, at least this we can exploit it until it's done. As I said, you must look at this whole program from a holistic angle. And the good thing that the SDGs, and that's why I request in Sababana Uganda for now, in Songeno to Jenny, get a munyo butere, Kubanga. Unlike the MDGs, sustainable development goals, they are interconnected. They are all interconnected. Number 8 on industry and innovation. Yes. Performance indicators. Yes. We're going to talk about industry and innovation. To get into 21st century, you have to first of all focus on innovation because, as you know, necessity is the mother of innovation. Into the future, we're going to you're talking about issues of artificial intelligence, you're talking about issues of space technology, exploration, and all that. So, do you know part of the global movement, how they get involved in issues of renewable, as we talked about, issues of green innovations, green jobs, green entrepreneurship. Those innovations that are aimed at, as I said, maintaining sustainability and not endangering the planet. So industrialization get pushing. See, where people are setting industries in wetlands. No, we want the industrialization which is green industries. For example, a company like Chira Eve, where they're coming up with electric cars. That is highly commendable because you can be very sure that if you have motorcycles, on the road that are not emitting to the the environment, we want to ensure that we have clean, smart innovations. Where, for example, you have less emissions in the atmosphere, and then you actually now have more innovations on how you can capture, carbon dioxide from the atmosphere. That's why I see, like now, for us, we've been promoting what we call carbon trade. If you've been following our discussions, because no question also how we can take advantage of some of these bad things. Because if you're having the issues of climate change, how do we align our young people about innovative part of the solution? Because when you look at young people in the Silicon Valley in California who are coming up with these innovations, the applications, the social media platforms, or and that's the way to go. Very fast. Very, very fast. So we're going to talk about SDG number 10 on reduced inequalities. Because our government is leaving no one behind. So
tulabe nti ne wabeera bano bannaffe kubanga waliwo osanga nti yes the vulnerable countries, the poor countries, but also we also have people like people with disabilities. Tulina okulaba nga bonna tubaleeta on board so that we don't leave anyone behind. So you reduce nga wagambye equality and equity. Which one should we take? You know, we should make sure that we reduce those inequalities. The developed countries and the developing countries, all of us must work together in a harmonious way. But you can see that is good on paper, as you said, but achieving it is another. When you look at, for example, SDGs on smart cities and smart and resilient cities, twagala kulaba ebibuga byaffe nadde soma statistics kolaga nti over 70% of Uganda of people in the whole world now they are living in urban centers. Forget about a country like Uganda, but in countries like in the global north, they are so much living in cities because you know they tell you that over 99% of the opportunities are in you know in the cities. But of course that is a very, very big change because also it poses you know a global challenge, because that's why you see like now, for example, like here in Uganda we are grappling with the challenge of rural urban migration, where many of our young people are actually shifting from the villages and actually coming to the urban centers like Kampala and other cities, you know, and other cities across the country, and abandoning the villages, and they're not participating, for example, in agriculture. So we actually have that big challenge. That's why you see we have been saying we have to promote clean, climate smart agriculture, which can attract our young people to go in there, because omuntu abeera avudde ku university ayina degree ye aba yagala, you know, using for example machines. You have to do machines, using machines, climate smart agriculture, and the challenge we have that 6 or 7% of our people are in subsistence farming. Exactly. Why they are using hose, they are waiting for rain to what? So we need to make it attractive. So it means now in the issue of smart cities, do you know Kuraba, for example, like in Ghana, Mukampara, if it rains, you see a lot of floods. So we need strict adherence to issues of physical plans. How do we ensure that, for example, the buildings that we have, actually, they are climate smart? You have issues of urban forestry, where we can actually set up green spaces and be able to improve what we call the air quality. Because one of the changes we have globally, and even here in Uganda, the latest report shows that we actually have one of the poorest air quality. If not the worst. Why don't you just say that it's the worst in Africa? Because when you get a one of the poorest. Yes, so it's a big challenge. It's a really big challenge, and it is caused, as I said, greenhouse gas emissions. Because you talk about greenhouse emission gases, you're talking about issues of carbon dioxide. You have methane, you have sulfur dioxide, you have the chlorofluorocarbons. All those are as a result of, first of all, of the one what we are burning. You know, but that air is extremely very dangerous, because most of it, over 80% of it, is actually carbon monoxide, which actually now goes into our body, we inherit, and form what we call carboxyhemoglobin, and different people actually they are fainting. It's very, very dangerous. And Uganda has the biggest level of plastic science. And as you are aware, but we are plastic. It has even failed. We are fighting. Everything is plastic. Do you know you can go to a shop to procure items? No, come on, bags of plastic singa mukaga. Absolutely. And you just go to a grocery shop or something. And speaks to what we earlier talked about. Disposable, like engage to disposing kasasiro. It's very, very, very. We produce a lot of tons of garbage and waste, and that's why you see when you talk about the triple planetary crisis, you're talking about climate change, you're talking about biodiversity loss, but also the issue of pollution, especially on plastics. It's very, 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 very dangerous. And I can tell you that as a people, we must be focused on some of these issues, how we manage our waste, how we must focus on how we can recycle this waste. And that is why SDGs are very important, because you can't have a smart city without a proper disposal of waste and how to ensure there's recycling. So it's very, very critical. So the issue is there a political will innovating about recycling? Because there was a law that was promulgated, I think, in 2013, that was barring the use of plastic bags and caveras. 10 years down the road, we still have caveras here. The authorities know that we are using these caveras. They use the caveras themselves. Do you think there is political will in this thing? Well,
You know, sometimes it's very difficult. In fact, generally for the achievement of SDGs, yes. We have political will. As I said, government and politicians will have a very big role to play because, as you may be aware, as I said, the coordination center is actually the office of the Prime Minister. There is even a minister, the Minister of General Duties, the Honorable Kasule Lumumba, is the focal person on SDGs, because that's why you had that quarrel between the Right Honorable Nabanja and they were saying that Lumumba, why did Lumumba go? But Lumumba is the focal person. The Honorable Lumumba is the focal person on SDGs. So by that, it shows there's and Lumumba took over from the Honorable Karuru, who was the focal person for SDGs. So you see, the government is ordinarily on the face of it, there's a will, there's a political will, because even under the OPM, there's a whole secretariat to coordinate SDGs from an interministerial approach. Because as I said earlier on, when you talk about, for example, SDG number 1, you're talking about Minister of Finance. There is a focal person. SDG number 2, agriculture, food and agriculture, that's the Minister of Agriculture. So they have MAIF, they have on zero hunger, that's SDG number 2. SDG 3 health, Minister of Health. So all these ministries, SDG number 4, education. So each ministry actually have a role to play, but from an interministerial approach. So the will is ordinarily supposed to be there because, as you see, Parliament also set up a parliamentary forum on SDGs. So we seem to see an institutional framework in place. But of course, as you know, usually the challenges when it comes to implementation, because our priorities as a country, in most cases, really, we set them out on paper, but when it comes to implementation, it becomes a big challenge. We have the best policies on paper. But as I said, for me, what makes a difference is that we, the people, and that's why I'm happy that you want me to delve into the issue of young people. What's the role of young people in this whole discussion? Because when you talk about an agenda 2030, it means that you're actually with only you're seven years to go. So by way of construction, by 2015, it was very clear from the onset that no program yari yabavuka. And I want to state it clearly on the alternative Digitalk that the SDGs are about young people. How young people can actually, come in strictly and be able to participate directly in some of these issues. Because it's about shaping the future. You're talking about by 2015. Imagine, for example, if you were maybe 20. Or even less than that, it means that over the years, so young people are supposed to be growing with SDGs. Omuntu yali myaka 15 in 2015, kati by 2030 avera true. So those are the most productive, So it takes where the government institutions are sleeping on the job. It means that omuntu asingo kubeera nga ayina okubeera musari mweno program ya sustainable development goals okweta babuterevu ye muntu wa bulijjo fe citizens, but also most importantly young people. Kubanga tibogenda okulaba ngabo ngame SDG number 13 nga yogera about the issues of climate action, but laying it down very clearly and saying that the actions we take must be urgent. It must be really, really urgent. And even following the discussion, many young people are speaking out. Some of us have been on the front line, speaking out, how we must focus on how we, first of all, take deliberate actions towards, climate change. Because most of the 2016 is signing the Paris Climate Agreement. Yes. Every country must, out of the 195 countries in the General Assembly, 193 countries signed. Uganda was represented by then the Prime Minister Rugunda, signed on behalf of Uganda. And we put out very clear ambitions on how we actually can be able to participate in that. But we signed and it has remained business as usual. So many young people, following, like for example my sister Vanessa Nakate and many young people, Papa Deba Vayo, ngongeza kukolaba butia butusobola okolaba nti ensonga ezenchuka yobudde tulabenda how we can be able to prioritize them. So for me, I think that I don't have a lot of faith and confidence and hope in government, especially here in Uganda. And I'm sorry to say this because we've seen, you were telling me how you saw me recently hosting the Environment Parliament, making an effort to bring together stakeholders on the table to discuss prioritization of issues that affect our people, but also how we can engender sustainable development in the way of climate action. But government doesn't really
care so much, because as you saw, the Office of the Prime Minister passed the disaster risk management plan, how we can be able to help our people in Bududa who actually get affected by disasters. So whenever there are mudslides, our people in Embeera, floods. You talked about Karamoja, many people dying, 900 lives lost. All these rivers, River Mpanga, River Ntoroko, River Ruiz in Western Uganda, all these disaster hotspots. Even in Chigezi, a place like Chigezi, Kawa and Soro, which never used to have these disasters. Recently, we lost over 15 people, because of floods and all that. You see here in Kampala. So government, despite having had a disaster risk management plan passed in 2022, just last year, when they were doing the budget, they never put any money to be able to implement that. So it means that it has to be us, we the people, the ordinary people, the citizens, we in the civil society, to come out and be able to hold the government accountable, but also make noise. What can we as Mukulu Turyakira. Yes, please. SDGs zonna nnungi ne wakubadde tetusodde kuzinnyonnyola zonna kuzimalayo. Olabye nga byonna ebiri ku lupapula birungi nnyo. Naye ate gavumenti n'etunuulira ensonga y'enkulaakulana. So ebibiri bino tubibalansinze tutya kulaba nti sustainable development goals zino ziteekebwa mu nkola naye ng'ate n'amawanga gakulaakulana before 2030. Government government nsari nnyo enokubeera kubanga yeyino omulimu ogusooka mu luzungu kya being a primary duty bearer, because tuyinza tunulira nti tusosowaze kiri watuleke kiri kyovola nakugambye nti out of the 232 performance indicators, of those 201 actually applicable to Uganda, kubanga this being a global agenda kati ngano mu Uganda tubadde tugezaako kuba government olaba nti under the NDP3 yabadde esoosowaza ensonga 5 critical areas. Esooka agriculture, yabadde gezaako okulaba butya yesobola okusoosowaza agriculture kubanga abantu baffe abasinga bali mu agriculture. Era bw'ogenda okulaba nti program nga parish development model, program bw'ogitunulira program nnungi kubanga nze natwala obudde ne njisoma. The focus is that how do we bring 39% of our people who are outside the money economy? How do we bring them to the economy, to the money economy? Wanga manyi kyobala nabadde ngamba Edgar nti olusi bwetwogera zino ensonga, you can easily be tempted okuzitunula from your side of side of view. Waliwo olumu nali nga ndi ku TV omukubi w'essimu n'agamba nti kati byogerako ebyo byemu byawa musibatayi nga omuntu wa bulijjo anoonya ono wabulya kimu soka kyabyonna tebafiiringa government balaba nti kyobola abantu bagamba yasuze enjala omugamba climate change, omuntu agamba nti oba anaafuga eggwanga lino yes. So kakati obamu ababifudde ebyoluzungu mubitwala nnyo mu zi conference mu hotels mu era kyovolaba twagala nti tusobole okulaba nga zino ensonga tuzitwala ku muntu wa bulijjo. Era kyovolaba nze as a person ndi musanyufu nti unlike previously kubanga olaba MDGs abantu abasinga tebazitegeera. Kati kuruno SDGs abantu bageza kukola ki era nze bwe wengenda wona abantu gamba Mr SDGs kwanga mbera nzogerako kugamba abantu bategeere kwanga bogambe nti at the end of the day it is about awareness. Lwakwanga nti atena awareness no tujikoze, but we want implementation. It's very important. So government egeza kukola bange soso was in areas town. Esoka kyabyo na agriculture eranga bw'engamye nti agriculture ino kubeera ng'eri climate smart agriculture kubanga abantu baffe ebitundu 67 ku buli 10 banabanga balina enkuba esooka etonye basooke baliteeka ebirime byabwe ate enkuba bw'ebanga etonye netonya kubanga obuzibu bwa climate change nti enkuba yanditonye mu mwezi gumu etonya mu lunaku lumu n'osanga waliwo amataba ebintu by'abantu gundi so that's one of the challenges. So twagala kulaba abantu baffe nga tubasomesa ku nsonga zino era kyovula nze mbadde nawandika article recently era publishing mu Daily Monitor ngangamba nti government esoosowaze ensonga y'okusomesa abantu ku nkyukakyuka y'obudde n'ensonga z'ebigoteberaze biva ku butonde bw'ensi ndalira ngeta mu program ya parish development model kubanga tekiyamba kuteekamu ssente abantu nibawa ssente ate ne babanga tebasomeseddwa ng'ebintu byabwe birime ne bikala ensolo zaabwe ne zifa. So agriculture is the priority for the country. Number 2, government abadde focusing nnyo ku nsonga ya health and education, the service industry. Kulaba nti now how can our people be able to achieve education? How can they achieve health care?
So it's one of the two critical areas that government is focusing. Government has been very comprehensive of NDP3, but also budget speech. 2023-2024, after the Minister of Finance reading, then the President came and at that time COVID. The government you areas are focusing a core. Areas are era ne focus on ICT. Yeah, ICT government is looking at how to use ICT as a backbone to be able to see how they can expedite the issue of sustainable development. And I agree. So, as I said earlier on, when we look at SDG number 9 on industry and innovation, we must be able to ensure that we put money in innovation. Kubanga inseta yiya. Ebe yigena kusigale mabega. Mr. Turyakira, kadde ndaba katwala kantindigwa. Badde ja tuyingire ku bavubuka bano kicho bagaza in terms of achieving the SDGs. What are the main things they should be doing as the biggest stakeholders? Because these SDGs yes, it's them to lose or it's them to win, because biologically they have the advantage of time. Bavubuka zino goals bagala kuza achieving ati bagenda kubeerawo okuziraba era bati bazirabye achievements ezo bajja kulaba the failures of not achieving those goals. Abavubuka era ngamana kugambye nti Uganda nsinto. Uganda is one of the youngest countries. Yes. I think we are second to Niger in Africa. Yes. So nze juzi nga 13 October badde lunaku lwa disaster risk reduction day. Yes. Nawandisa article ngangamba nti the youth are not a threat but the youth are an asset. Okubeera nga tulina abavubuka ensi ento si kintu kya bulabe era si kintu kirina okutwalakiriza mukisa nnyo kubanga ogenda okulaba amawanga kati nga bwolaba amawanga kati nga zi Italy, countries like Canada, ensi ezo nkadde balina bakadde. So kati kitegeeza nti ababeera generally in Africa COVID yabalumamu nnyo. Generally in Africa era okubanga tulina abavubuka abakyalina embavu tulina omukisa munene nnyo. Era kyova olaba nti nze mbadde very deliberate in ensuring that we focus on youth as the vanguards of sustainable development goals. Era kyova olaba mbadde nkulaga kati nga twaorganize the SDG run yagenda oteka press nga 29 October okugezaako era tuorganizinga zino runs this is now the 5th okuva 2017 nga tuorganizinga runs nga twagala esooka kyabyo natucreating awareness. Kati eyo run genda obeerawo nga 29 October okusinga ennyo tufocusinga ku bavubuka. Kati twagala to run for access to clean energy, clean and renewable energy. Era twagala kasente akanaava mu eyo run kagenda kuzimba solar, kuteekawo amasanyalaze ga solar mu Bulisa Health Center. Kubanga kati Bulisa Health Center kubanga kati obalologera about the issue of health nti ogenda okulaba nti waliwo bamaama abazaalira ku katooki balolaba bintu bino nga bitambula olwokubanga tewali masanyalaze government. And it's very disturbing okulaba nti even ne government hospitals ne baserako amazzi ne baserako amasanyalaze ngati nga abaana bali mu incubation. So it's very disturbing. So twagala tulabe how we can be able to set up a solar supply Bulisa Health Center. Abavubuka bayina okubayo nga benyigira kubanga emyaka 7 giddako bintu byo bituseeko ate nga bwe mbadde nkolaga a reporter eyakafuluma oluvannyuma era Uganda ekedengedde kuddamu okubeera evaluated next year 2024 under what we call the voluntary national review VNR okulaba Uganda which each and every SDG egenze kuleetya and each and every performance indicator ekoze etya, each and every target ekoze etya. So abavubuka balina okufa ekisooka kya byonna basooke banoonye report basooke banoonye kubanga abamuntu tebagala kusoma ezo oluusi tera kuba n'olutalo n'abavubuka betubadde ngamba nti musome kubanga and I don't know why education system yaffe tusoma nnyo so much for exams. Bw'omuwa reporting eno agamba nti okay nga ngiteeko you must read because to read a report or to read an agenda document like this, it empowers you. So tunokusooka nga tusome zino reports tuza appreciating sati bwogenda okugenda out there ngogenda nawo kutraining abanno obeere ng'oli informed. Because sorry, just to pause there. Waliwo owulidde abantu abagamba nti reports zino tugenda mu conferences bweziti ne mwogera ku bintu ebirungi naye bikoma mu mpapula era tumala ozikola reports ne tuziteeka mu kabada ne zibeera eyo forever and ever. Findings tebaziteeka mu nkola. So kyekituufu. There should be a nkanya naawe nti challenge really
think, you know, it's only one way and one way to the war. You know, for me, from the time I got very active, I was already aware of the challenges with it. But what is my role? You know, because, what do I choose to do? Because President of America, it's not about what should be done for us, but what should be done by us. Government to you as a person alternative Digitalk disseminating information era oluusi musanga obuzibu ne government kwanga government yafitagala muzukusa abantu mumugala basobola oluusi musanga mufusanga obuzibu so nolwekyo tulina okulaba ng'abantu baffe tubasomesa bategere bino ebintu but even nga bwe kugambe ku SDG run it's a networking opportunity. Many companies are participating, many organizations are coming, and also it's a way of also looking out for opportunities. So, cutting out to get SDG 16 on partnership, or rather, on peace and justice. When you come and participate, or just what information you're going to find to get food. Then with SDG 17 on partnership, or you know, what is your role going go in the entire value chain? Kwanga, if you don't go to the we know murimu. Katiraba katitwele together konyo kowora cultural institutions and the religious organizations. Kwanga uraba zozina kizo nene nyo. Nani so report magama nti omunadini bwayogera. Muna Uganda mangunyo kumukirizamu. Cultural leader bwayogera. Muna Uganda mangunyo kum. So wakati politician bwavona yogera bagamba ebya politics. So tuno kolaba neba na abantu baffe bana tubaleta on board. Certificate tukolera wamu. Kubanga at the end of the day, if we are going to achieve this, then it means that we have to, each one of us must play their role, but also we must work in a concerted effort. Kwanga tinga kolaba Uganda wise a take a climate change act. Mubiri 11 and the president of na signing into law. So wakati olaba kuva bila mugumu tusalero eteka tunaba kutesa mu nkola era obadde olaba abantu nga besenza mu ntobazi president avayo nawe executive order abantu ne bagizimura so kugamba olabira ddala nga waliwo obuzibu bunene nnyo kyokka ekisinga okwita obuzibu lwakuba nti abasinga ffe bana Uganda ngaba citizens bannansi twebase juzi kabaka yagamba ntubongota. So we need to wake up and be able to be proactive. You know, why I was talking about the issue of Rome, and I'm happy that you made reference to it, is that Rome is a typical example of what you can achieve over a period of time, but also the role of the people, being able to step forward and be able to play a proactive role. So okuzimbe negwanga okuzimbe nsi yaffe, it has to be out of the efforts of abavubuka baffe, but it must be brick by brick, it must be step by step, it must be in a deliberate concerted effort. Kwanga olaba nti tulina obuzibu bubiri. Number one, Uganda ngegwanga we are struggling with what we call the debt. Our debt burden against the debt stress. In fact, we're a debt stressed country. Now our debt GDP ratio against 52%. Yes. And we're struggling with 85 trillion. Uganda shillings. So averagely each Ugandan would be owing like 1.8 million. Roughly 2 million. So it's a very big challenge. It's a very big challenge. So ati tucheyongera okwewora kubanga juzi na big government nge Minister of Finance nge 7 million zibisatu mu mukaga 306 million US dollar to the table in the parliament okulaba nge loan bagisa. So no lwekyo kitegeeza nti ebyo na mabanja getutubiddemu ngegwanga ebyo tulina okubanga tubimanyi kyokanga tumanyi nti kijja kukomawo eriffe kubanga ti bana bakadde baffe 60 years and above bo already bo bamanyi nti they are on the other side of the curve bagenda kati bagenda bitulekera bino so kulabanga program kati ngene SDGs as who we know eno SDG program is a very good program nti ekisoka kya byonna tutegere etambulate ekirala mu NDP3 muri muki ekirala vision 2040 in fact President Museveni wali balunchinga vision 2040 yagamba 2040 wala nyo but the program is very clear about what should be done. Therefore fe ngaba na Uganda tuno kwenyigira mu Africa we are running a program of what is called Agenda 2063. So tuno kola butia bana Uganda fe nabo twenyigira in that entire infrastructure of implementation of some of these programs.
ngamwe kati ababitegedde abasobola obinnyonnyola SDGs zino abasobola okuzitaputa obulungi mugenze ko masomero okubisomesa ku baana abaana nabo babitegere bamanye role yabwe eriki because kati bano be generation eri mu kujja ffe tubadde tugezaako of course ffe nga banakyewa tubadde tugezaako okulaba nga reaching out to the schools through school clubs nga tugezaako okubasensitizinga naddala ku nsonga z'enkyukakyuka y'obudde SDG kwana agambye nti planet SDGs you have SDG 13 on climate action SDG 14 on life below water SDG 15 on life on land bategeere through the wildlife clubs through the environment clubs and climate change clubs what role they can be able to play because for young people, this should be personal. This is a personal matter. It's about their future, which is at stake. You know, so tubadde tugeza ko kolabanga tubakoora kolaba but wakumanga change energy tusanze. Ntoro kumanga curriculum ya ebera ngeri very packed. Sometimes it's even very hard to get time in schools because the kids are always being pumped, you know, in class and what. Yet we are supposed to be able to have enough time to actually participate in some of these issues as cultural activities. So tubadde tugeza ko kolabanga reaching out to the schools, but also nga tukoora government okolabanga bine ebintu integrating within the curriculum. Sati omwana aliyezombo aleke kusobola kulinda nze okugenda yo omusomesa abeera nga ali ku ground naye abeera abimanyi asabire okubisomesa omwana ddala nnyo on what role that person has to play because it's very 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 important twagala tubeere olaba nga kati nga mu SDG 12 eyogera nnyo on responsible consumption and production kati mwecho which role for example omuvuka jayina okuplaying it comes in very 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 handy because tuno kulabanga we have a responsible population kuba kati nga juice kunako rwemmere tubali tuogerako ku nsonga eri wonte ogera nosanga ninga kati nga ku party omanyi karwanga wayogeddeko ku nsonga jogamenta oli ye in the homes era ne ruwede yakikonye ko nto omuzungu yasobola kufumba kamere kanalya chokafe usanga bafumbye emmere tulieba tuwende ebirabo era bobora bane kubobera ku party semanyi ono alternative mutera kubera gundi ku party baweza kuola abantu bakubyera yini oli na Jesus one na diza wali na tuka yimere na nemulema na londa ku buli kiri kachero mwero yes kati tuno chira go butabira na buvunanizibwa so kati twagala tubeere nga population kubanga aba emmere ebere sigaddewo twabe tulaga nti mu mmere eyo we are losing a lot of food in a food loss mweyo obutabera buvunanizibwa emmere gitusinga that was conducted last year and I'm basobola okumpa fact checking and there is a survey that was made last year ngiraga 40% of the food that we produce we just waste. Absolutely. 40%. Yes. Even on the parties, most of the food is actually lost through kwangura agana najuza chukanga tasura kujiria na jimara. So kati twagala responsibility. So no recho mumbeja chayogedde echo reaching out in the schools. It's very 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 important. So that we be able to understand if you're talking about issues of recycling, we have been talking about the 3R: recycle, reuse, refuse. So tutegere kwanga the way how you dispose of that plastic bottle is very very before you actually call upon kwanga otero wakavira n'obucupa buchali lunene nnyo kubanga ffe tugeza kukola banga tujja ku line ya environment chokwaka tubona abamakolero n'aba industries bagamba kakati ffe tulina okukola sente ate government yaga taxes to simplifying abulamu utambula lechupa ya glass utambula ya plastic but even still the alternatives are not also available because twagala bavubuka bagende mu bine ebintu ebiri disposable ebiri biodegradable but it is still at a very small scale so no rich oraba kijja the next generation of 15-20 years from now tuno korabanga fit tuno kusara mutura which kind of country are we going to build but also the government no kubera ngeri very strict wanga countries like Rwanda if I can give an example they are making a lot of progress especially you know was Rwanda Air when reaching Rwanda Air bogeno kuvako bagamba nti boboina anything like plastic you must leave it behind you cannot step in Rwanda when you actually have a plastic so government ino kubera ngano yo ino kubera ngeri very very tough ino kubera never na Uganda tebo but because tutunulia nyo government tuleka banna Uganda waberawo oluuse ebifo ebimu nga waliwo basuula kasasiro era munna Uganda n'amaliriza okunywa wakiti akacupa n'akasuula mwala ne wamanga atambula wano mu mmotoka adisi kasasiro mu kifo ky'omukuŋŋaanya mu kaveera mu mmotoka mwali n'afuluma n'abako wa musuula wategereka atambula bw'asuula muku kati ekyo mbadde ngamba obutabera buvunaanyizibwa because see if you really bobanga otambula n'olabanga akacupa ako kasudde kati gwe weebuze nti kalagawa
kubanga kagenda kuzibikira omwala when it rains it actually is going to flood and that is and you see you know mulimu munene nnyo ogwokora and that's why I was talking about the need of sensitizing, especially focusing on the youth. Kwanga, in some other countries, if I'm walking near you, behind you, Karwanga, and then you throw a bottle, I'm supposed to arrest you. You know, I'm supposed to arrest, but instead of remembering, and before you know they surround you, and then you, so it's very, very, I tell you, you're going to chila mbuzibu, when check or one kuza. SDG okulabanga bona bana banga betabyemu kulabanga tuba sensitizing ku nsonga bulabeki obuli mu kukosa obutonde bwaffe Turyakira mu dakiika zino ndoza mukaaga musanvu ezibulayo tuva wano njagala osooka otubulire amazima nga totulimbye tusobola okwachivinga bino byonna byetwogerako mu myaka omusanvu egisigaddeyo practically mu ndabayo ate omala highlighting ne ku run eyo tubulye sente mmeka okufuna kit ate egenda kubeerawa na buli kimu omunnayuganda kyetaaga okumanya ku nsonga y'okudduka okwo kwa SDG. Okay. Neyanza egesebo bwana Karanga nga bwegedde ku nsonga whether this is achievable. Well, for me I'm an optimist. Ndi muntu akkiriza mu the ability to achieve something, and that's why I wake up every day ogeza okulabanga nteka weight of fire nze ngomu nkiriza nti this agenda is achievable, although it is ambitious. It's quite ambitious kwanga bwe okugamba nti by 2030 tugenda kumalawo obwavu mu nsi yonna kati along the way twafuna ebintu bibiri challenges bibiri twali tutambula bulungi ng'ensi but obuzibu twafuna nti COVID-19 yakyusa ebintu bingi nnyo globally. Era bw'ogenda okulaba report y'akasemba yalaga nti as a world we have stagnated. Twastagnating nnyo as twali tutambula. So you know the 7 years ezisigadde well we still have a lot of work to do. Kubanga ogenda okulaba nga report gyengulaze eraganga kati Uganda on some SDGs tukoze bulungi, on some SDGs tustagnate, on others tutuna kitukoze. We are really you get it. So it's really because ngaba ngugambe nti ngaba ngolaze kati ogenda okulaba nga kati on issues of industrialization we only have 22 business parks in Uganda, but of those 22 business parks most of them are set in wetlands Namanve. Why? So we have a lot of work to do because twesanga katika nkurage katinga ensonga very very critical nti as a country because the Paris agreement jetwasa ininga government every country enokusaininga what to call the NDCs, which are the national determined contributions. Ntinge gwanga, what contribution are you going to do to contribute to the global agenda of reducing emissions? Kati fenge gwanga tuwako meeting ourselves and we filed our NDCs recently that tugenda kukendeza our greenhouse gas emissions by 24.7%. Choka okutusa kwecho chiba kitegeeza nti we need $28.1 billion okutusa kwecho okuachieving echo. Kati bwogenda okulaba budget yaffe it ranges between 8 to 10 billion USD. But of course, as you are aware, single bunji, the biggest chunk of our money goes to payment of interest for the debts. Tetusasura banja, but tetusasura magoba age banja. So kati kugambura banti bino byonna kubyachivinga as long as there is no money. Yes, chiba chirungi we have this kwanga omanyi okubeera ne goal kiringa kati nga bulabo twakulanga twasamba omupira guninga mutekawo goal wali muteka ko wachira amayinja ne mugamba nti kati tutebe muri. So you actually have an ambition, it fires you up to focus. So nze ndowooza n'okubeera nga goal eno weeri agenda no nga weeri guiding ensi n'amawanga gaffe ndowooza it is good enough. It makes us get focused. About its achievability, there's always performance. If you actually get 50%, we say average. You 60%, you know, you've tried. Katinga oraba juzi twatekawo muteka ya Climate Change Act budget egendo kuyita Minister of Water and Environment enokuwereza certificate the Minister of Finance ejiwe ejiragenti budget eno how is it going to respond to issues of environment and climate change. Kati juzi budget eno jotirimu Minister of Water and Environment yawadde certificating about it will be performing 60% performance.
kati kitegeeza nti 40% gyeri, and that includes for example our lack of commitment, because kati bw'ogamba we are going to reduce our greenhouse gas emissions by 24.7%, but when the government is saying for us we are focusing on exploiting our oil and gas sector, yet actually the biggest chunk of the emissions olabira ddala kwegamba what we have on paper is one thing and what we are focusing on is another as a country. Talk about climate smart agriculture, but you saw the president the other day promoting botro irrigation. So kati we're about mechanized agriculture and sprinkling irrigation. Those should be deliberate heavy projects that we must focus on. So kugama tulabe how we are going to be able to focus on that. Issues of electric cars, achieving electric cars and reducing our emissions on the road. You know that most of the cars that we're getting in this country, they are actually DMCs, dangerous, dangerous. They emit the fumes that are dangerous to the people. So, Kugamba, you must be able to holistically look at this issue. Whatever Jews present here, take up banning, no banning of imported second-hand clothes. But between me and you, how is that unachievable? Because many people can just only afford a shirt of second-hand of 2,000, 3,000. So you must be able to look at that a bit of the agenda. It is possible. But we must also be able to look at our situation on the ground. About the run, yes, as I said, it's an opportunity. We've been doing these runs in run ya kutano. Kubanga abantu abasinga obungi manyi nti run ya Kabaka's run nange tirajeta bamu MTN run, cancer runs. These runs are very, very good because first of all, it's creating awareness. You get it. So it's really an agenda to really create awareness. But also, it's a network. As I said, it's a networking. There are many people personally that I wouldn't have met in life. Runs because your network is your net worth. You network with people get to know you, what you stand for, and at the end of the day you're able to build synergy morabenti like-minded people. So it's good that you be able to join with others who are like-minded, pushing. But also because see government Minister of Health non-communicable diseases, they are on the rise. It's vital lifestyle diseases so kati urokubanga abasinga basiba mu office nebasanga nti issues of disease like diabetes are on the increase because of lack of exercise. So turoza nti an opportunity okwachinga SDG number 3 on good health and well-being turoza nti umuntu inokora mu sati kugamba era kumacha tunegera kwena ba musicians basoka ba warming up ekororo ba warming up abantu so kugamba nkunga bana Uganda fyana okwenyigira mate n'ekintu ekiriwo okolaga obwa Seruganda kubanga singa kasente ke tuwa tukafunye obwabadde obuuza kiti ya mitwalo 2 just 20,000. It is organized by very many partners, but the lead partner is Youth Go Green. That's what we are focusing on the youth. We are focusing on, there are going to be many university students from universities around Kampala, so who are going to participate in this one. So eransaba Digitalk no munyigire mu tekewone gundi ya mwe wali abantu barabe musono kurwaninga live kubanga mwe mbamanyi mwe bakabi kuba kine ekintu tuwara abasinga mu kuba ekintu kino sati kugamba mu Bw'Ensi kugamba ne mu design you give back to community sati we be able to create awareness kwange ekintu ekisinga mu byonna nga mu mbeje bwayogedde wewawo tulina holding a government accountable tujisonge mu but tuyina okulaba nti muntu sekinomu muri mu kigwa ino okulaba nga azimba Uganda yencha yeyagaza abantu abana bafe bije bugenda okuinheritinga bagenda okusikira barabente bayino omuko omulungi bayina amaza marungi sibula bana Uganda mu seconds makumyaga tuve wana seba ba Digitalk tweyanza nnyo okutuwa omukisa guno okutushaza wano ku show ya alternative Digitalk Demighty Drive. So this has been very good. Era mwebali nnyo okulaba nti twasoka tutambula mu kati mutaddewo ndaba wano mukoze omulimo munene nnyo mwebali nnyo Katonda wa amaanyi era temujango okomanye move tamukusoomozebwa kyokka mugume kubanga lino gwanga lyemu muzimba abadde batulaba mwebali nnyo mwebali kufisa akadde kuteekawo data yamwe ne mutuwuliriza ensonga ya SDGs ensonga ya climate change ekukwatako gwe nange fenefena nga wana Uganda n'abantu bonna mu nsi yonna okutwaliza kubanga twagala tulabe butebe tuzimbe ensi eri sustainable esobola okulabanga fenna tuyamba kyokka ate ng'ekolera n'omulembe omulala ogugenda okujja
just generations after us. Thank you so much. Thank you. Okay, ze tusobola kubanga tuddamu ekigambo kyonna ku byayogedde omukulu Turyakira. Ensonga zino eza SDG azitaanyiza bulungi nnyo. So mwebale mwenna bwe tutambudde okutuuka wano tugenda okubanga tuwunzikira. Nze omumbejja luwedde Didian mbadde ne munnange Edgar Matthew Karuhanga. Ku kamera kuliko omukyala Teddy Tenjo Nabukeera. So nga te mu control room waliwo omwami Mukose Arnold Anthony. Mbagaliza okubeera obulungi. Mweraba. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk.